welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන මගින් විශේෂයෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණ නීතිය පිළිබඳව වරින් වර එහි සිදුවන වෙනස් වීම් පිළිබඳව අපි කතා බහට ලක් කරනවා. ඉතින් මේ මෑතකදී 482 කියන වීසා කාණ්ඩයේ ඇති වුණු වෙනස්කම් පිළිබඳව කතා කරන්න සුදුසුම පුද්ගලයා අදත් අපේ මැදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ තමයි සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේට් හි සංජි කල්දේරා මහත්මයා. මුලින්ම සංජි ඔබව ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට නැවත වාරයක් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් තුෂාර. සංජි අපිට දැනගන්න හම්බුණා මේ 482 කියන වීසා කාණ්ඩේ විශාල වෙනසක් සිද්ධ වෙලා කියලා. මේක විශාල වෙනසක්ද පුංචි වෙනසක්ද? නෑ ඒක විශාල වෙනසක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව්. 482 වීසා එක ගැන කතා කරනකොට අපිට තියෙනවා මේ ටිස්මිට් කියලා යම්කිසි සැලරි ස්කේල් එකක්. ඒක අවම වශයෙන් ඒක ඒ ගෙවීම කරන්න ඕනේ ඕනේ ඔකියුපේෂන් එකකට. ඔව්. මේ amount එක මේ salary එක දැන්
76,515යි ඊට අමතරව සුපර් ඇනියුේෂන් ගෙවන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් ජූනි 30 වෙනිදා වෙනකන් මේ තමයි නීතිය. හැබැයි ජූනි 30 වෙනිදා මේක සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. ඒක වැඩි වෙනවා 79,499ක් දක්වා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් 482 එකක වීසා එකක් ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ජූනි 30 වෙනිදාන් පස්සේ මෙන්න මේ 79,499 ප්ලස් සුපර් ඇනියුේෂන් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ වීසා කැටගරි එකට ලොකු බලපෑමක් වෙනවා. ඔය ඉතින් සංජය දැන් ඔබ හිතන්නේ නැද්ද මේ සංක්‍රමණ නීතිය නිරන්තරයෙන්ම ඔබත් එක්ක ගැටෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ඔබෙන් අහන්නේ දැන් ඒ තුලින් ස්පොන්සර්ස්ලා එහෙමත් නැත්නම් එම්ප්ලොයර්ස්ලා මේ ආකාරයේ රැකියා ලබා දෙන්න පසුබට වේවි. එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් අපේ ඒව බලාපොරොත්තු වෙන ඇයට ඒ දේවල් නොලැබී යන මේ ප්‍රවණතාවයක් නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. මම මේ 482 ගැන කතා කරනකොට මම තව වීසා මේ කාණ්ඩය ගැන කතා කරනවා. 482 වීසා එකක් ලබා ගන්න තියෙන සුදුසුකම එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට තමන්ගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක සහ අවුරුද්දක වගේ අවම වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් ප්‍රමාණයක්. ඔව්. දැන් අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන එක්කෙනෙක්ට එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට 79,499ක සැලරියක් ගෙවන්න එම්ප්ලොයි කෙනාට අමාරුයි. ඔව්. දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා අපිට දැනුත් තියෙනවා. හැබැයි මේ 407 කියන වීසා එක තියෙනවා. මේ 407 කියන ට්‍රේනි වීසා එකටත් අවුරුද්දක වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන තිබුණා. හැබැයි ඒකට අවම සැලරි එකක් තිබුණේ නැහැ. දැන් තාමත් 407 වීසා එක තියෙනවා. හැබැයි අප්‍රේල් වල ලොකු වෙනසක් කමක් කරා මේ 407 වීසා එකට. 407 වීසා එකේ නොමිනේෂන් එක අප්‍රූව් වෙනකන් වීසා එක ලොජ් කරන්න බැරි කතාවක්. ඔව්. ඒකෙන් වෙන්නේ නොමිනේෂන් එක අප්‍රූව් වෙනකන් වීසා එකක් ලොජ් කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට වීසා එකක් ඉවර වෙන ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක්ට ඒක හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට 482 එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි 482 එකට යන්න සැලරි එක වැඩි. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ 482 එකට ගොඩක් බලපාන මේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ දැන් ඒ වගේ වීසා කාණ්ඩයක ඉන්න කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යයෙක් 482 එකට ඉල්ලුම් කරනවා නම් හෝ දැනටමත් 482 එක ඉන්නවා නම් මේ අලුත් සැලරි චේන්ජස් වුණාට පස්සේ වැඩිපුරම මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එහෙමත් නැත්නම් ඒ රැකියාව කරන කෙනා මොන කාලෙදිද ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි? ඔව්. මම දැන් තුෂාර ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. එකක් තමයි දැන්ට 482 වීසා එකේ ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට මේක බලපාන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒ නොමිනේෂන් එක අප්‍රූව් කරන වෙලාවේදී සමහර ඩොලර් 55,000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඩොලර් 70,000ක් වෙනුනේ මේ පරණ නීති. ඔව්. ඒ නීති වලට තමයි ඒගොල්ලෝ පඩිය ගෙවන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ 482 එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ගියොත් මෙන්න මේ අලුත් amount එක බලපානවා. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ස්ලට මම කියන්නේ මොන ක්ෂේත්‍රයේ මේ ඒගොල්ලෝ පාඨමාලාවක් හැදෑරුවත් ඒ පාඩම් කරන අවස්ථාවේ ඉඳන් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක් හොයාගන්න උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ස්ටඩීස් ඉවර වෙනකන් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් අඩු ගානේ පාර්ට් ටයිම්. එතකොට තමයි අපිට මේ 482 එකක් ගැන හිතන්න හරි පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ඉවරුනාට පස්සේ. දැන් එම්ප්ලොයර්ගේ පැත්තෙන් සේවා යෝජකයාගේ පැත්තෙන් මොන වගේද මේක බලපාන්නේ සංජය? ඔව් සමහර මේ එම්ප්ලොයර්ස්ලට ඒ මුදල ගෙවන්න පුළුවන්. මොකද අමතක කරන්න එපා මේක ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉගෙනගෙන අවුරුද්දක් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය පමණක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට පිටරටින් 482 වීසා එකට ගෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ 79,499 ගෙවන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. හැබැයි මෙහි ඉඳන් ඉගෙනගෙන අවුරුද්දක් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඇයට ඒක අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔව්. එතකොට දැන් ඉදිරියේදී ඒ කියන්නේ 482 වීසා වලින් මේ
මේ රටේ සංක්‍රමණය සඳහා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය අඩුවීමක් වෙයි කියලා හිතනවද? අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ තුෂාර. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම ස්කිල් ෂෝටේජස් තියෙනවා. හැබැයි මේකට කොහොමද ලෑස්ති වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මම දැන් තුෂාර ඇහුවේ. ඒකට එකම දෙයක් තමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 407 වීසා එකට යන එක හොඳයි ඉස්සෙල්ලා. හැබැයි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ 407 වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න බෑ නොමිනේෂන් එකක් ඇප්‍රූව් වෙනකම්. එහෙමනම් වීසා එකක් ඉවර වෙන්න අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා නොමිනේෂන් එකක් ඇප්‍රූව් කරගෙන වීසා එක තමන්ගේ අනිත් වීසා එක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැම්මොත් එතකොට එතනදිත් අවුරුද්දක් දෙකමාරක් වගේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න මේ එම්ප්ලොයර්ට පුළුවන් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන එක්කෙනෙක්ට ඒ අලුතෙන් හදලා තියෙන අර 79499 ගෙවන්න. හරි. ඔව්. මම හිතන්නේ අපි නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒක ලොකු හොඳ පණිවිඩයක් කියලා මම හිතනවා. ඒතර සංජය අවසාන වශයෙන් දැන් මයිග්‍රේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ කාලයක් ඔබ ලැබපු අත්දැකීම් අනුව 482 වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට දැන් ඔබ දුන්නා ලොකු පණිවිඩයක් කල්තිය රැකියාවක් හොයාගන්න කියලා ඊට අමතරව වෙන කිව යුතු දෙයක් තියෙනවද? ඔව් මම කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා. තමන් දැනට මෙහි පාඩම් කරපු එක්කෙනෙක් හරි පිටරටින් ඇප්ලයි කරනකොට ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොයින්ට් සිස්ටම් එකට. ඒ කියන්නේ 189 එතන 190 491. හැබැයි අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ ඒ වීසා එකේ. මොකද කවදද ඉන්විටේෂන් එකක් හම් වෙන්නේ? මගේ වීසා එක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඉන්විටේෂන් එකක් එයිද? ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ 482 වීසා එක ගැන මුලින් ඉඳන්ම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන එකම සොලියුෂන් එක තමයි මුල ඉඳන්ම තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක් මේ ලබා ගන්න කනෙක්ටඩ් ඒරියා එකකට ලබා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ සමහර අපි කියමු බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් කරපු මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ කරපු බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ඔකියුපේෂන්ස් වලට. හරි. එතනින් ගියාම IT කරපු කෙනෙක් ITම කරන්න ඕනේ නැහැ. වෙන ඒ IT පාවිච්චි කරලා තියෙන අනිත් රැකියාව වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් 482 එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි සංජය අපිත් එක්ක මේ තොරතුරු බෙදා හදාත්තට. ඉතින් ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා සංජය කල්දේරා ඇසෝසියේට් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු නැවතත් ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහන හරහා ඉදිරිපත් කරන බලාපොරොත්තු වෙන අපි සංජය ඔබට සමු දෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර. Sanjay Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhwa, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhwa. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. තලපති විජේ තමිල්නාඩුවේ නව මහ ඇමති ලෙස දිවුරුම් දෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි අනතුරු. කපිල චන්ද්‍රසේන ගෙල වැළලාගෙන මියගොස් ඇති බවට මූලික විමර්ශනවලින් හෙළි වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි. විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම කර්මාන්තවලට මරු පහරක්. කර්මාන්තකරුවන්ගෙන් මැසිලි. රුපියල් කෝටි 4කට අධික හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට. ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයේ ජය තහවුරු කරගත් සුපිරි නළු විජේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ නව මහ ඇමතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. ඒ ඉන්දියාවේ චෙන්නාහි ජවහර්ලාල් නේරු ක්‍රීඩාංගණයේදී. බලයට පත්වීමෙන් පසු සිය පළමු නියෝගය ලෙස ප්‍රාන්තයේ ජනතාවට නොමිලේ විදුලිය ලබා දීමේ නියෝගයකටද ඔහු අත්සන් තැබුවා. ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ බලකොටුව ලෙස සැලකෙන තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයේ අවසන් ප්‍රතිඵල පසුගේදා නිකුත් වුණා. යනුව ආසන 234න් 108ක් හිමිකරගත්තේ කොලිවුඩේ සුපිරිනලු චන්ද්‍රසේකරන් ජෝසප් විජේ හෙවත් තලපති විජයගේ නායකත්වයෙන් යුත් TVK පක්ෂයයි. ඒ ප්‍රාන්තයේ හිටපු මහ ඇමති MK ස්ටාලින්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු DMK පක්ෂය ආසන 59කටත් දශක ගණනක් පුරා DMK පක්ෂයට කරටකර තරගයක් දුන් වර්තමානයේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ ಭಾರತೀಯ ජනතා පක්ෂය සමග සන්ධානගතව සිටින AIADMK පක්ෂය ආසන 47කටත් සීමා කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිතව පවතින පහළ වායුගෝලීය කැළඹිලි ස්වභාවය අඩුපීඩන කලාපයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම දකුණ ඌව වයඹ උතුරු පළාත් සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මිලිමීටර 100කට වඩා තද වැසි පිළිබඳ අවදානමක් නිවේදනයක් ලෙස නිකුත් කිරීමට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට ඊසාන දෙසින් නිර්මාණය වූ අඩුපීඩන කලාපයේ බලපෑම මත ඊයේ දිනේත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි ඇදහැළුණා. එහි බලපෑමෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය වන ප්‍රධාන ජලාශ 16ක් සහ මධ්‍ය පරිමාණ ජලාශ 10ක් මේ වන විට වාන් දමමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා ගෙල වැළලාගෙන මියගොස් ඇති බවට මූලික විමර්ශනවලින් අනාවරණය වී ඇතත් මරණයට හේතුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නිශ්චිතවම සඳහන් කළ හැකි බව පොලිසිය පවසනවා. චන්ද්‍රසේන මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු බොරැල්ල කනත්තේදී පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන මහතාගේ මලසිරුර කොල්ලුපිටිය පේද්‍රිස් මාවතේ පිහිටි නිවසක කාමරයක සැකකටයුතු ලෙස මිය ගොස් තිබියදී හමු වූයේ ඉකුත් සිකුරාදා උදෑසනයි. 2013 වසරේ සිදුව ඇතැයි පැවසෙන ප්‍රශ්නගත එයාබස් ගනුදෙනුවේදී අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක් අල්ලස්ගත්තැයි චෝදනාවට අදාළව දින 54ක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා ඉකුත් මැයි 5 වෙනිදා අධිකරණය විසින් ඇප්මත මුදා හැනු ලැබුවා. මෙම චෝදනා විමර්ශනයට අදාළව ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහ හිටපු අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතාට අද අල්ලස් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස එම කොමිසම දැනුම් දී තිබුණා. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද එම ස්ථානයට පැමිණියා. පාක්ෂිකින් විශාල පිරිසක් එහි පැමිණීමත් සමග අල්ලස් කොමිසම ඉදිරියෙන් දිවෙන බෞද්ධාලෝක මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් දහට ගත්තා. ඩයස්පෝරාවේ සල්ලි වලින් බලයට ඇවිල්ලා කොහොම හරි මහින්ද මහත්තයාව ඇතුළට දාලා ඩයස්පෝරාව සූම් කරන්න තමයි මේ ආණ්ඩුවේ වමනාව. දැන් සුරේෂ් සලේව ගත්තා, පිල්ලයානු ගත්තා, අවුරුද්දක් තිස්සේ කිසිම චෝදනාවක් නැතුව අද සේනාධිනායකයව ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බෙදුම්වාදීන් පිනවීම. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ වේදිකාව ලෝව නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මහින්ද රාජපක්ෂට චීනු මුදල් දුන්නා කිව්වා. ඒවල චෙක් වල අංක දන්නවා කිව්වා. අර හොරකම දන්නවා. මේ හොරේ කිසිදු දෙයක් මේ වෙද්දි පොලිස් පොතක ලියන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙලා නැහැ. අපි අපේ ඉතිහාසය තුල බැංකු කඩලා නැහැ, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පුපුරෝලා නැහැ, පාලම් පුපුරෝලා නැහැ, ගෙවල් වලට හොරෙන් පැනලා බත් මුට්ටි අරන් නැහැ, බෙල්ල කපලා වැටේ ගහලා නැහැ. එහෙම කරපු නායකයෝ අපේ පක්ෂවල නැහැ. ඒකින්ද අපේ පක්ෂවල නායකයෝ නීති ඉදිරියට යන්න කවදාවත් බය වෙන්නෙත් නැහැ. විවිධ දූෂණ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වූවන් අභිරහස් ලෙස මිය යන පසුබිමක බාල ගල්ලංගුරු ආනයනය පිළිබඳ සහ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් වෙනත් ගිණුමකට බැරකිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවන පුද්ගලයින්
නීතියේ පසුබිමක් යටතේ ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුවේ වගකීමක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජබර් රාමාන් මහතා පෙන්වා දෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා සැක කටයුතු ලෙස මිය යාම සම්බන්ධයෙන් මහජන නියෝජිතයින් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. අද අපේ රටේ හිටපු ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ඔවුන්ගේ බිරින්දෑවරු, ඔවුන්ගේ පුතාලා ඒ සියලු දෙනා එක පෙළට පෙළ ගස්සමින් අධිකරණයේ වෙත කැඳමින් යනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔබ අප හදපු මේ ජනතාවාදී ආණ්ඩුව ඇතුළේ දූෂිතයන්ට නීත්‍යානුකූල දඬුවම් දෙමින් ඩොලර් මිලියන 2.5 නිරපරාධය ගෙවලා අද මාස ගාණක් ගිහිල්ලා හොයාගන්නත් නැහැ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කන්ටේනර් 323 සම්බන්ධයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තැපෑලේ ඩොලර් ලක්ෂ 6ක් වෙච්ච දෙයක් නැහැ. මේ අය සාර්ථකයි කියලා ආපු අය. දැන් එහෙම ආපු අය අද සාක්ෂි මරණ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අද කපිල මහත්මයා ඔහු මැරුවද ඔහු මැරුණද විශාල ප්‍රශ්නයක්. මොකද හේතුව අල්ලස්ව දූෂණය විමර්ශන කොමිසම සභාවේ තියෙන තර්ජනය ඔහු දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් අධිකරණයට දීලා තියෙනවා. දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ තුලම කියලා තියෙනවා කෙහෙලි රඹුක්වැල්ලගේ සිද්ධිය සම්බන්ධව හිටපු කට උත්තර ගන්න හිටපු කෙනෙක් සිවිසි සසාගත්තා වගේ බෙල්ල වල දාගත්තා වගේ මටත් බෙල්ල වල දාගන්නට වෙන තැනටපත් වෙනවා කියලා කිව්වා අය කියලා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් දීලා තියෙනවා. බරපතල තත්ත්වයක්. අර කලායයි කියන පාපෝච්චාරණයට අදාළව මහින්ද රාජපක්ෂ අල්ලස් කොමිසමට කැඳවන මේ ආයතනය සහ විමර්ශන බලධාරීන් ඇයි කපිල චන්ද්‍රසේන විසින් ලබා දුන්නු දිවුරුම් ප්‍රකාශය විමර්ශනය නොකරන්නේ? දිවුරුම් ප්‍රකාශය තමයි වඩා බලවත්. දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් කාරණාවේ තමයි සාක්ෂිමේ වටිනාකම ඉතාම ඉහළ සහ බලවත්ම සාක්ෂිය. ඇයි මේ බරපතල බලවත්ම සාක්ෂිය මගහැර හුදු පාපෝච්චාරණයක් විමර්ශනය කරන්නේ? මිනි මැරීම, බැංකු කැඩීම, මංකුල්ල කෑම, බස් ගිනි තැබීම ඔයගේ දේවල් තමයි මේ ඉන්නේ මැති ඇමතිවරුන්ටත් සියලු දෙනාටම පළපුරුද්ද තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි වුණාම ප්‍රශ්න ඇති වුණාම උසාවියට කවුරු ගෙනත් දාලා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් ඒ ප්‍රශ්න අමතක කරනවා. මට දැන් අලුතෙන්ම පේන කලාව තමයි මේ රජයේ ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් අභිරහස්තස මරා දාලා ආණ්ඩුව මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න අමතක කරන්න හදනවද කියලා. එහෙමනම් ඉතින් අපිට පේනවා ඉස්සරහට ගල්ලංගුරු සිද්ධිය සම්බන්ධව ඊළඟට මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සිද්ධීන් සම්බන්ධව මේ වගේ දැන් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ සිද්ධීන් රාශියක් වෙලා තිබෙනවා. ඒකට ඒවට සම්බන්ධ වෙච්ච අයත් ඉදිරියේදී සියදිවි හානි කරගනීද කියන ප්‍රශ්නයක් දැන් මතුවෙනවා. දැන් කපිල චන්ද්‍රසේන මහත්තයාට ඔය ඉරණම අත් කරලා දුන්නේ කවුද? ඔය ඉරණම අත් කරලා දුන්නේ ඇත්තටම රාජපක්ෂ වරු. එයා වටා විශාල ප්‍රමාණයක් හිටියා. රාජපක්ෂ වරු හිටියා. හැබැයි අවසාන වශයෙන් එයාට අපදෙන්න කෙනෙක් නැතිව ඒකටත් කුලියට දෙන්නෙක් තමයි ගන්නෙ. බලය නැතිකොට වෙන තත්ත්වෙමි. යලකන්නේ වී වගාවට අවශ්‍ය පොහොර රට තුළ පවතින බවත් පොහොර හිඟයක් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශ සිදු කරන අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් කෘෂිකාර්මික අමාත්‍ය කේඩී ලාල් කාන්ත මහතා කළ ප්‍රකාශයක් ගොවීන් සහ ගොවි සංවිධාන දැඩි විරෝධය පළ කර සිටිනවා. ඔවුන් පවසන්නේ පොහොර හිඟයක් නොමැති බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළත් මේ වන විටත් තමන්ට පොහොර ලැබී නැති බවයි. දැනට යල්කන්නයට අදාළ කරන පොහොර රට තුළ තිබෙනවා. මේ වෙනකොට රටට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒවා බෙදා හරිමින් තිබෙනවා මේ වෙනකොට ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා. ඒ අනුව බැලුවම රට තුළ කිසිදු ආකාරයක යල්කන්නේ කුමන හෝ භෝගයකට පොහොර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. පොහොර පිළිබඳව අසත්‍ය ප්‍රකාශ බොහෝ ප්‍රමාණයක් රට තුළ විවිධ පාර්ශ්වයන් ගොඩනගනවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම නීතිමය පියවර ගන්නවා. අමාත්‍යවරයා එලෙස පැවසුවද රට තුළ පවතින පොහොර අනුරාධපුරයේ සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ගොවීන් අතට තවමත් ලැබී නැහැ. තියෙන තැනින් අපිට දෙනත් දෙන්න කියන්නකෝ. අපි කියන්නේ ඒක කොහෙවත් අපිට දෙන්නේ නැහනේ. කඩේකට ගිහම පොහොර නැහැ. රුපියල් 18,000 පොහොර තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අරන් ගොවිතැන් කරලා වැඩක් තියනවද? අපේ මේ අබේපුර ගොවි සංවිධානයට දෙනවා අක්කර 1200ක් විතර ගොවියෝ 400ක් විතර ඉන්නවා. ඊයේ වෙනකොට දීලා තියෙනවා ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පුලස් එකමින් මඩ පොහොර මිටි 16කුයි පොටස් මිටි 26කුයි දීලා තියෙනවා. පොටස් මිටි 26 කියලා කියන්නේ කිලෝ වලින් ගත්තොත් 1300යි. අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බාර දීලා යනකොට රුපියල් 8000යි පොහොර. 7200ට අපි අමු වී දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි ගොවියා රජ කරවන්න ආපු අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා එනකොට 6200යි අමු මේ වී ඇටේ 16000යි අද පොහොර. ආණ්ඩු 3-4ක් දිගටම ආව කවදාක්වත් මේ ආණ්ඩුව තරම් අපිට ගොවියන්ට කෙනෙලිකම් කරපු ආණ්ඩුවක් නැහැ. ගොවියා රජකරවීමේ පොරොන්දුව ලබා දෙමින් බලයට පැමිණි වත්මන් ආණ්ඩුව මේ වන විට ගොවියා අන්ත අසරණ කර ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. පොහොර ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. වර්තමානයේ බරපතල පොහොර හිඟයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යූරියා, MOP, TSP පොහොර හිඟය උග්‍රයි. ඒ වගේම පොහොර මිල දරා ගන්නට බැරි ආකාරයට
ඉහළ ගිහිලා තිබෙනවා. සාධාරණ ස්ථාවර මිලක් ගොවි ජනතාවට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ කනකර දීපල උකස් කරලා මුදල් ලබාගෙනයි ගොවි ජනතාව ගොවිතැන කරන්නේ. මේ පිළිබඳව අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරනකොට රජය බොරුව ඉදිරිපත් කරලා ඇඟ බේර ගන්න හදනවා. ගොවි ජනතාව රවට්ටන්න බෑ. මතක තබා ගන්න ඔබ වර්මක් ලබා ගත්තේ ගොවි ජනතාව රජ කරනවායි කියලා. නමුත් අද ඔබ කරන්නේ ගොවි ජනතාව සදාකාලික දුප්පත් භාවයේම තැබීමයි. ඔබ ගොවියව රවට්ටලා ගොවියට කියන්න පුළුවන් බොරු ටික ඔක්කොම කියලා ඔබ රජ වෙලා හමාරයි. හැබැයි රජ කරනවායි කියපු ගොවි ජනතාව අසරණ වෙලක් හමාරයි. අපි පැහැදිලිවම ගොවි ජනතාවගේ මූලික අයිතිය, ඒ වගේම ගොවිතැන් කිරීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කරන්නට සමගි ජන බලවේගයත් සමගි ජන සන්ධානයත් කැප වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. විදුලි පරිභෝජනය ඒකක 180ට වැඩි කාණ්ඩවලට 18%කින් විදුලි ගාස්තුව වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්තකරුවන් ඇතුළු පාර්ශව රැසක් සිය විරෝධය පළ කළා. මේ හේතුවෙන් තමන්ට විශාල ආර්ථික බලපෑමක් ඇතිවන බවයි කර්මාන්තකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ වසරේ දෙවැනි හා තෙවැනි කාර්තු සඳහා විදුලි පරිභෝජනය ඒකක 180ට වැඩි කාණ්ඩවලට 18%කින් විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සිය අනුමැතිය ලබා දුන්නා. මෙම විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය හේතුවෙන් තමන්ට විශාල ආර්ථික බලපෑමක් ඇතිවන බව කර්මාන්තකරුවන් ඇතුළු පාර්ශව රැසක් පෙන්වා දෙනවා. ඩොලර් එක වැඩි වෙනකොට රුපියලෙන් අපි ගෙවන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට චීනේ රෙදි මිල වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ නැව් ගාස්තු වැඩි වුණා යුද්ධය ආරම්භ මේව නිසා. මේ වගේ එකතු වෙලා එනකොට අපිට අපේ නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. බදු ගෙවුවත් පිටරටින් ගෙන එක ලාභ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට වෙන්නේ කන්ටේනර් 10 15 දවසට එක වෙලෙන් දගෙනල්ලා රටටම රෙදි බෙදා හරිනවා. මේ නිෂ්පාදකයෝ ටික අනාථ වෙනවා. ගැනුම් කර්මාන්තයේ ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි අපේ ගැනුම්කරුවන්ට දෙන අපේ මිල. ඒ කොස්ටින් එකක් දැන් කරන්නේ කොහොමද අපි? විනාඩියකට යන වියදම වැඩි වෙනවා කියන්නේම අපිට අපේ බිස්නස් කරගෙන යන්න බෑ ලංකාවට ඕඩර්ස් දෙන්නේ. ජනතාවගෙන් අයකරගන්නා බදු මුදලින් ගල් අඟුරු වංචාවේ පාඩුව පියවීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බව එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාට්ලි චම්පක රණවක මහතා පවසනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මාතර සංවිධානය කළ ජන හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. දැන් තමුන්නාසලට මොනවද හම්බුනේ? තමුන්නාසලේ බඩු විලත් වැඩි වෙනවා. විදුලි විලත් වැඩි වෙනවා. ඉන්ධනත් වැඩි වෙනවා. අධ්‍යාපනයට මොනවද කරන්නේ? සෞඛ්‍යයට මොනවද කරන්නේ? අඩු ගානේ පාරවල් කොහෙද අතර තියෙන්නේ? මොනවත් නැහැ. මේ ආණ්ඩුව තව ටිකක් ගියදී යන්න දෙන ඔහොම. යන්න දුන්නම අපි වටන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොම එකින් එක කරගෙන ඒගොල්ලොම මේක වට්ටයි. මේ විදුලි බිල වැඩිවීමත් එක්ක ඔවුන් කරලා තියෙනවා බරපතල වංචා දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි මේ ගල් අඟුරු නිසා කිසිදු ආකාරයකින් බලශක්තිය අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා පට්ටපල් බොරුවක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අන්තිමට ගල් අඟුරු පාඩුවෙන් එන කෝටි ප්‍රකෝටි ධනය ගෙවන්න යන්නේ කවුද? මේ රටේ මහජනයයි ගෙවන්න යන්නේ. හැම පාන් පිටි කිලෝවකින්ම, හැම සීනි කිලෝවකින්ම, හැම කිරිපිටි කිලෝවකින්ම බදු ගහන අනුර කුමාර දිසානායක ඒ සල්ලි වලින් තමන්ගේ ගල් අඟුරු වංචාව පියවන්න යන බව අපි බොහොම විවෘතව කියනවා මිත්‍රවරුනි. අපිට නොයෙක් පරස්පරකම් තිබුණත් මේ අවිනීතික පොල්පොට් පාලනයට එරෙහිවයි අපි මේ අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නේ මිත්‍රවරුනි. ඒ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel එක වෙතට යොමුවන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The Science of Life
traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Good morning, everyone. Today we're here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, and I'm joined with Dr. Sachin Gamage. Now, we've all heard someone say, if nothing really hurts, there's no real reason to see a dentist. But we're here to talk about why that could potentially be quite dangerous. So, Dr. Gamage, what are your thoughts on this? Yeah, I think the thing is a lot of dental problems actually don't head to later stages. So a lot of the time there is a problem before it starts to hurt. For instance, like a cavity, to get very close to the nerve, it takes sometimes 5-6 years. So often we see people present when it's starting to hurt and they need a root canal or they need the tooth taken out. But realistically, if we saw it early on, that's the best time to treat it. And the thing is, things are much more predictable when we feel it much earlier. So say for instance, we put a filling when the cavity is quite small, that filling is going to be quite durable. You know, it could last 10 years or more. Whereas when it gets bigger, we put a bigger filling, it breaks down quicker and at like a quicker interval. Then, you know, like it might lead to pain and needing a root canal. So in terms of the actual longevity of the tooth, it's very important that it's treated quite early. Right, and to help with this treatment and identification of more prominent issues early on, I'm assuming that regular checkups would help. Yeah. How often should someone come for a dental checkup? I think as a general rule, every 6 months is ideal. In some cases where people don't have much issues, even then at least every year is good. There are some patients we ask to come every 3 months if they have a lot of problems, but I say as a general rule, every 6 months is ideal for the general public. Right, now just to clarify for our viewers at home, is a checkup and a cleanup two different things, or are they the same thing? Can they be combined? Yeah. Often they're combined because when they come in for a checkup, we usually do a clean. There may be times the clean's not needed and we only do the checkup, but generally we do a checkup and clean. And usually most insurances also cover every 6 months checkup and clean as well. Things we also take x-rays at that time when required, like not every time, but if it's required, we take x-rays. Because some of these small cavities, they're quite hard to see in the mouth. When we take x-rays, we can see them more clearly. They happen in between the teeth as well. And there's other things that we can detect other than just cavities. You know, like sometimes people have gum problems. You know, like some people get quite loose teeth as they get older and their gums recede, and there's problems which are very common actually. They can be picked up early and treated early and, you know, stabilized at that time. There are other things with like even not related to the teeth, such as people have problems with their like, you know, tissues like the cheek, or there could be like issues in the tongue. It's quite uncommon these days to have oral cancer in Australia, but even that, like we can screen for things like that. Sometimes people have bad breath that could be caused by a few things that happen in the mouth. Even jaw problems, people don't realize like jaw problems is quite a common thing and they get pain with their jaws. Like dentists can be a good starting point for that as well. So the key is to get in early and to get the issues identified before they become, you know, they go through that snowball effect and impact you later on. Yeah, I think like most problems can be detected before this pain. So that's the key thing, to have it identified before this pain, so then we can have a plan to prevent it from getting worse. Well, Dr. Gamage, thank you so much for joining with us and sharing your insights. It brings us to the end of our segment today, but we hope to see you again next week. Yeah, thank you for having me. You heard it here first. If you haven't already booked for your 6-month regular checkup with your dentist, this is your sign to do so. See you again next week as we discuss everything and anything to do with your pearly whites.
Good day. My name is Professor Tissa Vijayaratna, your neurologist and the brain health segment host on behalf of Sri Lanka Morning Show team. Delighted to visit your place once again. There was a lot of interest about carpal tunnel syndrome, and I thought that I would share a few more stories along the same topic. This time I'm going to talk about a young man who is a plumber by trade, and he is 19 years of age, and he came to me with similar to last week's story, but this time tingling and numbness in different parts of the hand. Let's call him Sam. So Sam was basically telling me that for the last 12 months or so, he was experiencing tingling and numbness in these two fingers now, these three fingers in particular, the pinky finger, this one and this one. Both hands, but this time left hand more than the right hand. He was also telling me that sometimes he noticed that his sort of left hand fingers get slightly clawed like this. He didn't have this clawing when I was examining him in the clinic, but he did tell me that some days he would experience this and it would stay in that shape for a few hours at a time, which is obviously irritating to a very active young plumber who is building his career. And on direct questioning, I was also able to come to know that he sometimes experiences numbness going up in his hand up to about sort of mid-elbow, if you like. When I examined him, this gentleman, or Sam, had slightly reduced sensation in these three fingers in both hands and up to about this region in left hand. This person also have a compressive problem in his nerves, peripheral nerves, not in the median nerve, but a different nerve which is known as ulnar nerve. We did electrical studies on him and we made the diagnosis, and we found that he had compressive lesion in his elbow, both sides, due to a little additional ligament that was causing this problem. After the tests and after an ultrasound scan on elbow, we got him to be operated by a colleague neurosurgeon, and that fixed Sam's problem, and he is now completely back to normal. So the compressive neuropathy in ulnar nerve is not uncommon. Sometimes this occurs due to putting pressure on your elbow for a long period of time, which is probably the case in Sam's, probably related to his occupation, but he now uses elbow guards and is very cautious how he put pressure in those two areas. This is a common neurological condition that we see regularly and a very treatable condition also. So today what we talk about is compressive neuropathy in ulnar nerve. These are peripheral nerve problems in single nerves, so can be treated very well. I hope this segment is of use, and we will visit you one more time next week to talk about another story and another neurological condition to raise awareness. Take care and stay well and safe. Hi. Today we have something very different. Simple blinis with salmon, but they have beautiful flavors through it. So let's go through the ingredients quickly and I'll show you how to make it. So we have blinis. Actually you can make it in house, but it's easier to buy from the shop these days. And then some shallots, some lumpia caviar, the black caviar, and also I have some chives, I have some mustard, lemon juice, orange juice, it's some coleslaw. Again, I bought it from the shop, so it's simple to make it. And then I have beautiful Victorian salmon. So this is so easy. Just get the ingredients ready and it will take no time to cook. So let's start cooking. So before I start cooking, I will cut the salmon. So this salmon, I want to make it a little bit
easier for everyone. So just cut small pieces like so. So we then have a nice flavor. I will put all in one, and then I will add a bit of orange juice, fresh orange juice, and lemon juice, bit of salt and pepper. You got to make sure when you're cooking seafood you have to add salt. I got grain mustard here so you can see the pieces. There you go. Don't be shy. Just add some nice mustard, and also you can add a bit of olive oil. Make sure you wash your hand so it gives that beautiful flavor through to the pieces of fish. Well, all the ingredients are ready now. So my salmon has been marinating for about 15 minutes. So pan is heating up. Bit of olive oil. Okay, I'm going to put the salmon on. Oh, smell very nice with the mustard and orange, lemon. Beautiful smell. So while we are waiting for salmon to cook, we'll start cooking, getting ready with our preparation. So I won't slice them until we get everything ready. So now you can see salmon's cooking well. See the golden color. There you are. There you are. So just twist. Like so. You see, very simple. Almost all ready now, because salmon doesn't take that long to cook. All right, so we'll get the blinis set up for the garnish. So like that. So I got my coleslaw. Just a little bit of coleslaw in every plate. So. You see how simple these dishes are. These are little canapes. When you got guests coming to your house, you just offer them. It's very simple. You see, very beautiful. Okay, so now we put some very thin slices of shallot. So then we put some lumpia. So there you are, simple, bit of salmon on top of the coleslaw and a blinis. So lot of flavors, especially with the caviar and also the onion and the marination of the salmon, coleslaw. They all have different beautiful flavors in your mouth. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Host Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Host garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions.
the science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis, and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Hello again, welcome to Music Matters. I'm Norleen Hunter. Yes, you're at the right place on the right channel to meet top-rated Sri Lankan artists. And today, the spotlight falls on an artist who's won the hearts of many with his powerful and captivating voice. A performer whose name is synonymous with excellence, emotion, and artistry. Damien Vikramathilaka. Hello, Damien. It's good to have you on the show today. It's Music Matters, as you know, and it's featured on the Sri Lanka Morning Show. I think this is the first time that you are appearing on my show, so I'll give you an additional welcome. Oh, thank you. Thank you so much. Really nice to be here. I'm happy to be in Melbourne and to be on your show with Nimalam. Okay, moving away from AI, Damien, what do you think about live music and presentations, live presentations? Because nowadays people sometimes, you know, they have all the time, they mime and, you know, that kind of thing. But live music is something different. Yeah, you're right. We all grew up, you know, playing live music, and we used to, you know, walk for practices, save the bus fare and somehow go for practice. And we are all self-taught. We're not even readers. There are readers around us, the special ones, but we, for example, I'm a ear-trained guy. You know, I learned everything on my own, like most of us. Yeah. So I started playing guitar first, and then I went to Europe to play keyboards. You know, I had to learn to play keyboards. And that time, how did you learn? I just, you know how you learn is at that time it was cassettes and CDs. After that, it's cassettes. You have to rewind, you know, learn the parts. I'm sure you would have done the that. Tapes. The tape, spool tapes. Yeah. Spool tapes. Yeah, My exactly. goodness. And So- you can't, you can't cue the players, then you have to rewind it and send it forward, whatever. Yes. We had the cassettes, so, you know, the rewind button was there. Yeah. So that's how we took parts of a song. Even the lyrics, you have to, you know, write it down while the song is being played. Yes. No internet, no sometimes YouTube. you can't hear it correctly. You can't. I know someone who, I must share this with you because Sure. we're talking about lyrics. There's someone who was doing this song, Waterloo. Okay. Now there's a part in that song which says, "Finally facing my Waterloo." Yeah. And he was taking down the words and he said, "Finally basing my Waterloo." So that's how we heard it. There you go. That's how we hear it, you know. Yeah. So there are many things like that has Yeah. happened. So lyrics is one thing, music is another thing. So I started playing keyboards in Europe. With Rendezvous, it was keyboards. And then with Clan, it was keyboards. Then I had to play guitar with friends. Then with Purple Rain, again I had to play guitar and keyboards. So it's a mix. So you played rhythm, lead? I played more rhythm because we had fantastic lead You didn't guitarists. play bass guitar? I play But bass. You I can play bass, I'm sure. I play bass. The only thing you didn't play is drums. I play drums too. Oh my goodness. So you are a one-man band on your own. Yeah, with Purple Rain we all changed, you know. Yeah. We changed and I used to play bass when Jeff had to sing New York, for example, or Gigolo. I played those bass lines. And then sometimes I played drums and, you know, Michael would jump in and play bass, or Joe would play bass. Yeah. We had so many. You leave the bass guitar, there are about 3-4 hands to grab it. Could you share some brief words of advice for up-and-coming musicians, singers, because you have made it to the top, and I'm sure you'll have something good to say to them that they would like to follow. Yeah,
you know, the talent is amazing in our country. The talent is amazing, incredible. We got amazing talent. Mhm. I wish someone like Simon will, you know, holiday there and, you know, find all these talent and go berserk and, you know, Yeah. have the idol shows and the X Factors there. You know, we don't have the chance. That chance is not there for us. Yes. But lucky that the channels are, you know, doing stuff, The Voice and all those things are there, and they're bringing the talent out. Hopefully they'll get to the international level. Yeah, try and, you know, not cheat and, you know, don't use AI. You know, Yes. because your talent is fantastic. You can create on your own and say, yeah, I don't need AI. I can do it myself, Mm-mm. and try and do that. What else can you tell them? Keep composing and, you know, get on the international stage someday. At least one of us should be there on the international stage, you know. So there you have it, golden words of advice from a top singer, a top musician, Damien Vikramathilaka. Well, this has been an interesting chat, Damien. It is lovely having you on the show today. Thank you so much for joining us, and I'm sure we'll be meeting again very soon. Of course. Thank you so much for having me, and I need to thank a few people in Melbourne who really are there for me. Mhm. Thank you to Bertie and Jerome. They you know, there's Jerome. Jerome Ephraim's. Okay. Yeah, you know, the Iron Man with Bertie, you know. He's Right. solid guy. So those two, and of course, there's a dear classmate of mine, Sanat, and his wife Pavitra. Every time I come here, they look after me. They take me in. They look after me like their own, you know. Okay. Really, I'm so thankful, and of course my family and my dear friends, Bev and all those guys, Keith, you know, they're a really lovely lot. You know, they're around So me. I'm Gary happy you've been Gunsecker. able to remember all your friends here Yeah. and also the people who helped you to do this show. Thank you so much once again. We'll see you soon. Pleasure. Thank you for having me. Well, today we've met up with Damien Vikramathilaka, a top-rated singer with a powerful and captivating voice. Yes, Damien is a performer who's reputed for excellence, emotion, and a great vocal style. So that's it on Music Matters this week. My thanks to Nimal Alvis, who is here behind the scenes directing the Sri Lanka Morning Show. I'm Nolene Hunter, and I'll be back soon focusing on another Sri Lankan superstar on Music Matters. Bye for now. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. You owe my life to me, to live with you, live with you. If there's a way, everybody say to each and every little thing, what good does it bring if I ain't got you, ain't got you? This babe, sing with me. You don't know what it's like, baby, you don't know. Let me hear you. Come on. Oh, baby, you don't. I need my singers. Baby, that's beautiful. Yeah. To love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. You know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, 'cause I'm blind. So blind, I'm a man. Can't you see what I am? Leave
what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby.